As a representing Adamazi Television. We are here live at the Nzuko Ozo Ndi Igbo, the apex organization for Ozo title holders in southeastern Nigeria. It's the Iriji and Iwaji New Yam Festival and Conference for 2024. This is the 5th edition for this particular event, and we're here live at this event. We're going to be talking to Ozo title holders present. We're going to be talking to individuals here to understand why this is happening, the inspiration behind this, and everything we need to know about this event. Sorangi Kaiga Meihanwa. Adamazi TV, never I make a no. Adamazi TV, thank you. Right now we have the keynote speaker for this event, Reverend Father Wankwo. So we're going to be asking him a couple of questions to understand what this New Yam Festival entails. Good afternoon, sir. How are you doing? I'm fine. Very great. So while you were speaking, we realized a couple of things you said. You said that we are hoping that New Yam Festival would have a day on its own, just like Christmas is being celebrated. Can you expound more on that and tell us why you think that should happen? Well, in the first place, my name is Reverend Father Professor Nnamdi A. Wankwo. I'm the rector of Enugu State Polytechnics and a professor of philosophy at Coast City University here in Enugu. Well, the whole theme of today's lectures and conferences is to sensitize ourselves on the need, first of all, the preeminence of yam as a food item in Igbo land. And the only food item so far recognized as autochthonous, indigenous to the Igbos. It was not introduced by anybody. Okay. Our ancestors got as far back as 500 BC. It was recorded that yam as a food item has been already inculcated and indigenously cultivated here in West Africa. In West Africa. So, because of that preeminence, the festivity that accrued to it, that followed it, because our people are very spiritual, we believe that the gods must have given us this privilege of having this food that is indigenous to us. And as they worship the god called Nzoko, with the festivity of Ifajioko and others, so where Iriji and Iwaji became the ceremony of today. So we advocate that since this is so important to the Igbos generally, that a special day be devoted to it, so that it will not be just every community celebrating it at every time, while they can still celebrate the peculiarities in their community. We're advocating that the whole Igbo world will have one day, and the government of the Igbo land will now recognize it with a public holidays. And these public holidays will be observed in the whole of Igbo land, whether there are Igbos across the Niger, or Igbos in the rivers, or Igbos in the north. All Igbos will acknowledge and celebrate that day as the holiday of New Yam Festival. Okay. While the respective communities can now perform their peculiarities at their own time in their communities. So this is what we are praying for. This is what we are advocating.
that we will come together enough to celebrate it. And I made this allusion with Christmas. And I said the church has made a giant effort in establishing Christmas, Easter as universal celebration. Yeah. And it doesn't matter where you are, it's celebrated in the same day. Everywhere. Yes. So the New Yam Festival can as well be celebrated like that wherever the Igbos are. And I mentioned the Igbos in diaspora. When I was in Pittsburgh, Pennsylvania, the Igbos were celebrating New Yam Festival. On one particular day, everybody will come together. In Spain, when I was there, during the time of Bianca Ono, when she was the ambassador, and we celebrated a New Yam Festival the same day. And it was hilarious. And the festival was tantalizing. It was just great. So I believe the Igbos can do as much or even better, whereby a public holidays will be granted. And the Igbos everywhere they are will rejoice and stay together to participate. Now the ceremony can be all Igbos coming down to Enugu to celebrate this, or every people going to the capital of their state to celebrate it in their respective capitals. But it's the same day. And it will be a national day. And those in diaspora will also celebrate it the same day. And the whole world will know that Igbos are celebrating something. And I believe that will be a major point in uniting the Igbos, in bringing them together, in making us one and stronger than we are. Right. Thank you so much. I have one more question for you, sir. You understand that, do you think that the average Igbo person does not know about their culture? Right? We are having this New Yam Festival today, and you can see that there are not so many, even the young ones, and we have more of older people here. So do you think that the Igbos are not doing a good job to educate the young generation and the average Igbo person about their culture? Well, yeah, you are very right. This was the part of the effects of the Civil War. After the war, the government tried to decentralize the Igbos so that they will never come together as one. And it has affected us culturally, it has affected us socially, in everything. So, but we are now of age. We can overcome that imposition on Igbos after the war. We can overcome it. We can come back ourselves. I don't blame our youths. Some people think that cassava, gari, is even a more preeminent food. But they don't know that gari was introduced to us by the Portuguese traders from Brazil. So, in the 16th century, but this yam has been there. It was originally the food for elephants, and then human beings adopted it, all back in the 5,000 BC. So our people have existed a long time here, 5,000 BC. That was when it started. So this was the food that sustained our ancestors and sustained us to today. This is the king, as Chinua Achebe said, in Things Fall Apart, the king of food. And so there was that need for us, not just respect the king, no, but it enhanced our culture, to have that unity, cultural unity, and social significance. Thank you. So yes, you've heard it from the very Reverend Wankwo. We owe it to ourselves to teach the younger generation about these festivals, and we can keep going on. Thank you so much, sir. Thank you very much. All right, bye. Titled individuals at this event, 2024 New Yam Festival for Ozo Ndi Igbo. Good afternoon, sir. How are you doing? Adnama. Thank you, sir. So tell us about you. Tell us who you are. I'm Ozo Vin. Arinze Jidofo. I'm onye Ogwofia Owa. Nezago local government area, Enugu State. All right. Thank you, sir. Sachum ki gwani mmemme tata.
What does it mean to you as onye Ozo? Keki ho meaning? Mụ bụ Ozo Menokak. Iriji bụ ihe na-adị Igbo mma. Ọ ndị Igbo na-eme mmeji ka Igbo si emekwa emume ọjị. Ha na-agbagbo ohu ihe. So ihe anyị bịara ebe a bụ ka anyị gosi na Iriji 2024 adịgo gaa. Anyị emego lecture. And I have the team of the lecture today na hibe na ọka mma na anyị mewere Iriji ụbọchị na anyị Igbo niile. Ọ bụ na ewepụta one day na-eme bụ Iriji asịna ndị Igbo niile na-eriji na ọ ga-aka mma. That's the effort we put down now to see if we can achieve it n'ọnụ oyibo. Ozo, anyị chọrọ ka ihe inwe ịgwa ndị Igbo nọ na obodo ndị ọzọ keke ga-esisi ka ha jisi ike na uphold ihe gbasara ndị Igbo ka ha ga-esi wee tinye onwe ha n'ime ka ihe ndị Igbo na-aga ebe ọbụla. Anyị bụ ndị Igbo fụrụ onwe anyị n'anya. Anyị hụrụ onwe anyị n'anya ọhụma ebe ọ bụ na Igbo ọbụla nakwa ya jisi ike ka ndị Igbo anyị anaghị akwụ n'azụ. Oyi ọbụla na-achụta ego mma du nọcha na-akpọ self-sufficient. Ana m achị ndị Igbo ebe ọbụla ị nọkwa mee ka Igbo oyi Igbo adakwu n'azụ. Omenala Igbo ebe ọbụla ya nọ ga na-aga n'iru. Ebe ọbụla Igbo nọ bịa bie oge yeghe ọjị gosi na onye Igbo ka ọ bụ. So ana m agwa ndị Igbo ebe ọbụla nọkwa sọ n'ọbịa ndị asụsụ n'obodo oyibo ekwenekwa ụmụazị ga na-asụ oyibo. Ịmụkwa ụmụazị ha sụbụ Igbo ha nakwala asụ Igbo ọ na-aga n'ihu na ọbịa ebe ka ha na-asụ sụpụrụ oyibo mgbe ọbụla. Zụọ ụmụazị ha asụ ndị be unu bụ ha ga na-asụ. Okay, thank you Ozo. And ihe ọzọ anyị chọrọ ịma bụ ihe onyonyo dịka Adamazi TV ka ihe nwee ike ịgwa ife ha na-eme bụ ime ka ihe gbasara ndị Igbo na-agakwa fa. So enwe ihe inwe ịgwa Adamazi TV. Adamazi TV unu na-atara anyị unu na-eme ọhụma ọ dịghị izi. Onye ọbụla na-akwadokwa ihe ndị Igbo ya na-agala ọhụma. Unu wetara taịm unu na-aga emegharị ka amalụ na omenala Igbo dịkwa. Ụwa ndị mmanụ omenala Igbo do ọ bụ ezigbo ihe ka ọwụ. Ana m ekene unu ọ ya adịrị unu na mma. Ọ ga-adị. Anyị na onwe anyị bụkwa okuko nkwa ọ ya adịrị anyị na mma. Uchi na ike nke na-ama mfu ihe ọ bụla unu bụkwa n'obi ole eme ya gaziri unu. Ise. Daalụ. Thank you. Ohere bịara ọ bụ na ọ nwere ndị ọzọ abịa tee uhie gwa ya ụkwụ. Fada, ana m ekene inu. Ana m ekene ọhaneze bụ ndị n'ebe a n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na be anyị ana m asị na obi ume oke nzu maka na mgbe mụ na prof na-ekwu asị m ya na ga-abịarịrị Nigeria this 50 ịwa ji na mụnwa ga-abịarịrị andọ ihe nji wee kaba ahụ mgbe nnata m wee sibe ọnwụ na m ga-anọrụ osisi ọma Nne biko gwa anyị aha gị na ihe ị na-eme ebe a. Okay, afọ m bi Lọlọ Mrs. Clara Ijeọma Ogwu. Ebe isi? Abụ m onye Eke Inugu local government area. Lọlọ biko gwa anyị kedu ka isi fụta mmemme anụ emere tata gbasara Iriji Iwaji New Yam Festival. Ma dị Iriji na Iwaji Festival ọ dị mkpa n'omenala Igbo. Anyị bụ ndị Igbo anyị chọrọ ka na-etinye ya aka ka na-eme omenala ya maka Iriji ọfụ a bụ omenala a na-eme ndị nna anyị continue with it ọ ga-adị mma. Okay, daalụ. Enwe ihe ị chọrọ ịgwa ndị Igbo nọ diaspora ma ndị nọ na Nigeria ndị na-amara dị na na-eme New Yam Festival enwe ị chọrọ ịgwa ha ka ha jisi ike na-amata maka omenala ndị Igbo? Ihe m chọrọ ịgwa ha bụ na ka ha jisi ike na-amata maka Iriji ọfụ a ka a na-atịa na budget every year ka ha na-ajụ ese ndị na-esoro na meeting maka ihe a dị ka ndị nọ na meeting ya bịa na Iriji ọfụ a ịghọtago so ha try ya ka ha na-abịa na Iriji ọfụ a maka Iriji ọfụ a bụ ihe dị mma n'omenala Igbo niile. Enugu. Thank you, Lolo. Daluso.
Ọhamadike, aga m enye Ọhamadike ibe eji ekwu okwu okwukwu obere okwu na ọganihu wee waa ji ọhụụ nwa na ya enwe ike iri ya. Ndị ọzọ kwenu? Ndị ọzọ kwenu? Ọzọ ndị Igbo kwezuonu. Biko na Jenụwarị 2011 dị iche ma bidoro ụlọ a na-akpọ otu ebe a na-akpọ ụwa biko ihe anyị si na ọ bịaghị nke aka. The former rector of Enugu State Polytechnic, Professor CJC Akubilo, or number 002, guys will be the idea of across Igbo land. So, I can name this because you show why ndị Igbo niile ịnọkọta wee na-eriji. Okay, serve by ego. We're na community of an link. We're not spend 15 million. We're not spend 30 million. We're not spend 100 million. And community need no nani Igbo nukwe meshi share na only a one part. Manandozo with the only socio-cultural organization Jukoli Igbo ni no. Hakota from different zones, even though no other no kuma. Mananwa we high in life. I send to go to our members in the US, those non-Europe, and non China. And non Abuja is being streamed live now. So your friends are seeing you and seeing what you are doing. I have been on the Enugu economy do when I say Iriji, we had them and I need you. Na chukuke goja ini ne bundibo. I know G. Behind that better the Joho Futakwa, I am no Owana. O Nakwa, Oyobrane, Wobocha. On by the tender. Little Ahishike. Little one number one Mali Bonida Bulotu. Name a quiver. No, what take I who wine I hide the Dalanko Abu Yisoku. No kind of the number. Makaida kwana mana edoja n'Igbo ka oke dada ndị Igbo niile mma. Ewe na-achị ji ọhịa mafụtara biko jide n'aka ndị n'ọtakwara igwe ewepụ ya ma iji n'aka. Anyị na-achị ji mma anyị na-eme ka adịla anyị niile mma. Ọ ka dịrị anyị ụbọchị Eke, doli anyị ụbọchị Orio, doli anyị ụbọchị Ahọ, dola ịbọchị Nkwọ. Ogologo na ahụ isi ike dị ha anyị na-achọ. Ihe aka na ihe ewe ihe onye nukwu eme gawa aga. Ndị chọrọ ndị na-eme politics win election. Ndị na-arụ oyibo weta promotion. Maka na mgbe anyị gwekwere ihe anyị ji eme ndị na-atụ kontena ha na-ata ọ natakwasị ananaghị ego ha ji ekiri ya. Anyị wee na-achị biko Chukwu Okike nọzie anyị gozie ndị Igbo niile nke ha nọ na ka anyị niile nwee ike imekọta ihe mma juru ohu ogu juru obi une wee na-eme etu a ka oge si wee na-adị wee ruo mgbe ebi ebi.
anyị na-ekene ọhamadike omefukwe ji na ọnọrọ ana na ndị ọzọ a na-awarụzi ji eri iwakwara na ịnọrọ ana na-ewe dịkiri oriri bịambịam n'ọnụ. Anyị ka na-aga n'iru ifu ndị ọzọ ndị ji taịtụl na mmemme anụwa. Onye nọ m n'akụkụ bụ onye ọzọ nwekwa ezigbo taịtụl. Dadi nwanyị aha gị? Afa m bụ Ọzọ Jeff Chinedu Odunze. Ọzọ nwa ji ugu ya 1 na-achị. Ọzọ riri ogiji na-achị. Otu a, enwekwa ife ọzọ chọrọ ịgwa anyị maka onye Igbo? Ihe m bụ na ihe gbasatara Igbo. Ana m akwadosi Igbo ike, ndị ana m asị na omenala Igbo ama nna. So eso m wee na-eme ya na-emesi ya ike. Thank you. Anyị matara na mmemme anụwa na tata bụ the 5th time a na-eme ya. Ke ka ndị ọzọ na-eme dị una na-eme ya obuo ibu otu a ka una na-eme ya nwobere? Anyị na-emekwa ya obuo ibu. Maka na kamgbe eji wee mebi ya, for example, mụ na onwe m anọrọ m Nigeria. Esi m Ivory Coast wee nata maka mmemme a. Ihe nji wee nata na ka m solu wee mee mmemme anụnwa nke agba nke 5. Because na ọ pụrụ iche ka ọ bụ maka na ihe anyị na-achọ bụ ka amal ka a ga-esi wee unite ya ndị Igbo niile ọnụ. Dalo anyị chekwara ịma Iriji Festival, New Yam Festival, ọ na-adị ka a ga-asị na the average Igbo person amahụ maka ebe o si. Ịghọta, ọ dị nnọọ ka tata ihe anyị nwegasịrị ebe a bụ ndị toro eto bụ ịbịakasịrị ebe anụwa. Ọ na-adịzi ka ga-asị na kedu ebe ndị ntakịrị nọzi, kedu ebe ndị youth, ke ndị teenagers, ka ebe fa nọ. Ka ihe inwe ikwu n'ihe gbasara ihe anụwa, ka ihe a ga-eme ka omenala Igbo baa n'ụbụrụ isi ndị pempe ma ndị okenye. Iji gwa ya eziokwu, ajụjụ ya anụwa bụ ezigbo ajụjụ. Ọnya kpatara iji wee chọọ ka ebido ya n'ụdị anụwa dịka otu anụ esi wee mee ya tata n'ụbọchị tata. Onye ọbụla ga-ebido wee gbasaba ozi, especially ụmụaka anyị ndị nke nọ na diaspora. Ịghọtago, nnalụ ebe m si kịta nọ na ọtụtụ ndị mmadụ, nwe ndị si America, nwe ndị si Europe, nwe ndị si ebe dị iche iche wee bịa. Akwe na-ata onye nalụ ebe o si, ị na-ata ọ gbasa ozi na nekwa because n'ihe anụnwa ụfọdụ ụmụaka ama adị sef na ji anụnwa na-akọ nọ na anaka dịka mụnwa abụ m eze ji. My grandfather bụ eze ji, ọ na-akọ ji. Mana mụ na onwe m n'eziokwu na m anọ Nigeria, mana mgbe ọbụla eruru arọ eji etinye ji na ana m abịa tinye mkpụrụ one na one. Ihe nji etinye ya bụ ka m nwee ike na-akọwara ụmụaka m nọ ndụ nke na-apụta nekwa na ihe anụnwa bụ ihe a na-etinye n'ala n'otu a ka esi eme ya. So na ana m eche na site na ihe nzukọ ọzọ ndị Igbo anụnwa a na-eme na ọzọ na-abịanụ, ma ụmụaka ma ndị okenye na mmadụ ncha niile ga-anọ akọwalụ ha, etinye aka si ha na ka esi eme ya na ka esi eme ya. Na ọ dị ezigbote mkpa maka na ọtụtụ ụmụaka anyị amarodị ihe a na-akọ. So ọnya kpatara ndị bụ ọzọ, maka na ọzọ bụ ihe jikọrọ Igbo niile ọnụ. Ọkwa na-ata all the whole state, the 7 states, Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, Delta and Rivers, ha ncha niile bụ ndị Igbo, tinyekwalụ ndị nke ekenyere na mpa dọka Benue na Ọsịa na Ọsịrịanụ. So nọ ihe dị n'ime ya. Dalo ma anyị chọkwara ịma ihe dịka Adamazi TV anyị nọ na ya. Ifefa believe bụ na a ga na-agbasi ozi ihe gbasara ndị Igbo. Enwe ihe chọrọ ịgwa anyị, enwe ihe chọrọ ịgwa Adamazi TV ka fa jisi ike n'ifefa na-eme. Ihe na-agwa unu bụ unu jisi ike n'ihe unu na-eme dịka mụnwa. Aga m eli ji nke m nọ dịka otu anụ eli ji kịta nụ, ndị ọbụla luo onu ha ana-erie ji fanụ, mana achọrọ ka emee ya ka Igbo niile libe ji otu esi eme Christmas. Ọ ndị ọcha weta Christmas, anyị wee mebe Christmas anụnwa 25th, the whole world na-agba Christmas. Otu anụ ka anyị si wee chọọ ọnụ ka Igbo niile wepụta ofu mbọsị a ga na-eri ji. Ọkwe na-ata. So ana m ekene unu na-asị unu jisikwa ike because na ịkwalite omenala Igbo ka unu na-eme. Ndị anyị na onwe anyị dịka mụ na onwe m na ndị ọzọkwa anyị ga na-akwadokwa unu site n'ihe unu na-eme ka unu rapụ ịda mba n'ihe unu na-eme. Daalụ sọ, daalụ ọzọ, thank you. I know see Igbo people, I know see Igbo people, I say no.
Ibe. Bikabo na Saviat de Kenya anyo. Abakona kwa koru tunde ozo. Ndị bụ ọzọ ji ata n'uhie na-abịa oge eru kịta. Nke ọ na-adị ojikwe agbara nza apụta ka o tuo ya mma nwoke. A na-agba uhie ọba. Ọzọ nke ọ na-adị ọzọ bịa tee uhie. Ozo Ndi Igbo afta ọzọ na ibe enye bụ ihe na ewere m ngwu ọzọ ekene m ndị bụ ọzọ okoboro ngwu abụmọzụ ụzọ abụmọzọ nna bọdị aka akwụkwọ eji ete na ọ bụghị ọkpa okoboro ngwu ndị be anyị na-aza ehu ite gị na goo nna m shimichiwe na nwata abụmochi na nwata goo abụmugo buzu ọchake goo abụmọzọ amụ na-achụ ugo
Enugu ekiri mmugo ịdị ekiri mmamu. Go nna m shiri nkịtị agba dike. Ọ bụ oge ndidi ọ bụla egwu a na-atụ. Ozo meno kaka. Abama. Meno kaka. Ozo eziokwu. Bombo na mu shimplebwem. Ozo ayawu na wala ọha. Ozo nna Irugo. Ozo onye yara okwekwe na yakwa ya ọzọ. Onye yara okwekwe na ya ọzọ. Kọrọ m uche nte mere m ya karịa. Mi ebe bi na ekwe ego ọgba mụ na unu kọ. Amen. Ọbẹ̀rù ọ̀hún òbòjò. Ọbẹ̀rù ọ̀hún òbòjò. Mbụ ọzọ eka dị nwata. Ọdụkọ na onwe uche. Mbụ omere ọha na-emere onwe onye. Mbụkwa ezi nwanne ka ego. Mbụkwa ya Ugochukwu tuwel mmadụ afọ iwefu. We've come to the end of this magnificent ceremony, and we cannot end this occasion without one more interview and asking questions to another highly placed individual in this ceremony. Good evening, sir. Kekime. Adamama, ndewo. Ndewo, ngwagwanyo onye. Afam bụ Ozo High Chief Ikechukwu Ogejiofo. Ọmụ bụ omenife n'eke. Ọmụ bụ ọzọ omeito n'eke. The first ọzọ omeito n'eke. Eke Kingdom. Ịma ndị bụ ya amanụ. Ọhịa. Hi Chief, Daloso. Anyị bịa na mmemme ihe niile dị ọfụma, ihe niile mara mma, ihe niile dị nnọọ ọfụma. Mana enwe ihe na-adị anyị n'obi anyị chọrọ ịjụ. Otu isi bụrụ High Chief, anyị fụ na ọgụ a ga-enye anyị azịza n'ihe nke anọ. Ụfọdụ fụta n'ihe ọbụla gbasara omenala nọ dị diabolic, nọ ihe ọjọọ na ime ọkwa na anụ wike o dupu gị n'ụzọ Christianity ịghọta ka ihe inwe ike ikwu n'ụdị ha. Ndị na-akọ ụda akọ a ọ bụrụ eziokwu. Mgbe m chiri ọzọ fana nwatara dị chiri ọzọ, ndị fada chiri ọzọ ka nkụ, ndị Reverend Fathers anụmanụ o mejego Jerusalem jee ebe a anọ ọmụ Jizọs Kraịst na Bethlehem, kpagharịa jee na River Jordan, kpagharịcha ihe niile a ebe a ka m si wee gote ihe a. Ihe a bụ ram tot ọkwa na-aghọta. So woro anything ndị fetish n'ihe ndị ọzọ na-eme.
owe mu amaro anadrom ya anything fetish akamadro isorom ihe na-achịkọta anyị bụ na ihe ọbụla ihe gbasara omenala adịrọ fetish. Ihe gbasara omenala adịrọ fetish mana mgbe gboo a na-akọ akụkọ ka a na-akọ abụrụ m a witness to it a na-akọ ụmụaka na-ewere isi mana kịta o were ihe dịka anything fetish. All those fetish thing doesn't work again. Before anyị gaa na mmechi enwe ihe ọzọ anyị chọrọ ịjụ otu esi wee mee New Yam Festival tata kedu ihe inwe ike ịgwa ndị Igbo nọ na diaspora ma ndị Igbo nọ na Enugu State na ebe ndị ọzọ gbasara ihe mmemme a ị na-anya fụ na ndị okenye bịakarị tata ọ dịka ga-asị na ndị Igbo anyị bụ ndị ụmụntakịrị ndị teenagers ndị youth adịghị esonye n'ihe a na-eme kedu ihe inwe ike ịgwa ụdị ndị a ịma ihe a na-ekwu bụ a sịrị ụzụ na-amara akpa ogene ya na-egba ya n'ọdụ ụmụaka anyị dispose na-eyomi ihe anyị na-emebe ezigbo ihe ana onwere onye ọzọ na ebe a ga-etinye aka na-ajụ ihe because ọ dị n'iwu ọ dị na nsọ na ichiri ọzọ ụka emi na ọnọ ịbịaza ije mewe ihe nsọ ana na-asọ onwere onye na-amara ihe na bụ nsọ ana onwere onye na-amara ihe bụ arụ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ịkarị ha na 18 years you dispose ịma when you are dealing with somebody when you are not treating somebody fine okwe na aghọta so ihe a bụ omenala ọ dị very simple onye ọbụla dispose ịkwụ aka ya ọtọ were na-eme yes. Ọzọ biko gwa anyị okwu inwe ịgwa ụmụ Igbo ndị nọ ebe niile kedu ofu ihe iche ịgwa ha famara I thank God na ndị ọha na eze na ndị ọzọ ekwugo ndị a niile na-eje na ha na-awa ji na ha bụ igwe Scotland na ha bụ igwe na America na ha bụ igwe na London. It doesn't work that way. We know igwes, we know those chiefs. Onye ọbụla chọrọ each chief ma ọ bụ ichi igwe should come to an Igbo ebe a bụ ebe a na-echi echichi ọ bụrụ ịpụọ because na ịkpata obere dọla ịzawa omeọkachie bugheriwe akwa white na obodo Igbo ọ yigheriwe isi agụ a nyi n'obodo Igbo is not done that way. Ọ dịrọ mma because emewe otu a ma a na-ada akwa ezuru omenala anyị ugwu omenala anyị dị mma ka a na-akwanyere ugwu ka ama na ọhịa anyị ji aga ndị Hausa na-eme nke ha Yoruba na-eme their own ka ihe a nke Igbo ji wee dịrị iche ọ ndị ụka amamihe ịma ndị were ego na Igbo dị too much and ego abụrụ ihe niile money is not everything abịa ọpata ike ofirie na ya ga na-eme otu sọrọ ọ dịrọ mma si wetu anya na ka eme ya ka ọ daba ọfụma ndị were nne unu anụghị ya omenala anyị kwesịrị ka a na-akwanyere ya ugwu ka ọ dịkwa n'ụbọchị ọzọ bye bye. Eze aka n'obi ya maka nwaju ugo adụachi ọdụ ọbụ nwata n'aka ọ dịka ọ na-ezuzu ezuzu ụzọ dị igwe kenelu m ọfọ bụ ike eze ugo chima Igbo kidi ọzọ mmadụ ka a na-aya